Shalom, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Israeli President Herzog warns of a profound disagreement that is tearing Israel apart amid prospects of looming reform to the judicial system. Approximately 80,000 Israelis flood the streets of major cities, calling for the preservation of democracy. A transition of command ceremony marks the end of Lieutenant General Aviv Kochavi's service as IDF Chief of General Staff, as Lieutenant General Herzi Halevi assumes his post. Looming reform to Israel's justice system has triggered tremendous backlash, with President Herzog labeling it a profound disagreement that is tearing our nation apart. Years of mounting frustration within Israel's conservative right political camp has reached a boiling point over allegations directed at the country's Supreme Court, accusing it of judicial activism, which, according to the rulings which it adopted in the past 2 decades, systematically support the liberal left. Consequently, a recently appointed Justice Minister Yariv Levin, with full backing of Prime Minister Benjamin Netanyahu and his coalition partners, announced a plan to reform the judicial system in a proclaimed attempt to restore balance between the legislative, executive, and judiciary. According to his plan, Minister Levin intends to limit the Supreme Court's power to rule against government policy or adopted parliamentary laws, while increasing lawmaker and government influence in selecting judges to the Supreme Court. As a result, opposition leaders have accused the government of threatening Israeli democracy and went as far as to warn of civic unrest and even civil war. Moreover, adding fuel to the flames of rhetoric, the opposition's allegations led by former Premier Yair Lapid and former Defense Minister Benny Gantz attained tailwind when Supreme Court Justice Esther Chayut enforced the allegations leveled at the government's unveiled plans for reform. למרבה הציניות, הוגי התוכנית מכנים אותה תוכנית לתיקון מערכת המשפט. ואני אומרת, זו תוכנית לריסוק מערכת המשפט. כל הטוען כי הרוב שבחר את נציגיו לכנסת נתן להם בכך צ'ק פתוח לעשות ככל העולה על רוחם, נושא את שם הדמוקרטיה לשווא. Justice Minister Yariv Levin responded to the voiced allegations against his planned reform in particular and the government in general, dubbing it rhetoric, which intends to ignite public unrest. שמענו הערב רטוריקה מוכרת מהפגנות הדגלים השחורים. זו אותה אג'נדה פוליטית. זו אותה קריאה להבעיר את הרחובות. מיליוני אזרחים, ואני בתוכם, נחושים להשיב את האיזון בין רשויות השלטון ולשקם את האמון במערכת המשפט בישראל. Meanwhile, over the weekend, approximately 80,000 Israelis flooded the streets of Tel Aviv, Jerusalem, and elsewhere in a collective outcry to defend Israel's democracy and its institutions. We came here to fight for the democracy, and we would like to say that the current coalition in Israel would like to change the regime to make us like a dark regime in the world, and we will not accept it and will fight for this democracy. While the main protest was held in Tel Aviv, several hundreds of Israelis gathered in front of the president's residence in Jerusalem, calling upon the Israeli head of state to intervene. It is worth noting that opposition leaders and judiciaries voiced scathing criticism of President Herzog for refusing to take a stand against the government's intentions to reform the judicial system. And while the Israeli head of state noted that he understands the criticism leveled against him, since the government's intentions to reform worry him deeply, he remains committed to focusing on 2 prime objectives, including averting a historic constitutional crisis and stopping the continued rift within Israel. אנחנו נמצאים בעיצומה של מחלוקת עמוקה שקורעת את העם.
העימות הזה מדאיג אותי מאוד ומדאיג ציבור גדול בישראל ובתפוצות. אני מכבד את הביקורת כלפיי, אבל אני כרגע מתמקד בשני תפקידים קריטיים שאני מאמין שמוטלים עליי כנשיא המדינה בעת הזאת: למנוע משבר חוקתי היסטורי ולעצור את המשך הפילוג בעם. בשבוע האחרון אני פועל כל הזמן, בכל דרך ובמאמצים בלתי פוסקים עם הגורמים הרלוונטיים במטרה ליצור דיאלוג ושיח רחב היקף קשוב ומכבד שאני מקווה שיניב תוצאות. Meanwhile, in response to the mass protests and wide-ranging criticism against intentions to reform the judicial system, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu asserted that the majority of Israelis support the government's bid to reform. לפני חודשיים התקיימה בישראל הפגנה ענקית. כל ההפגנות. מיליוני אנשים יצאו לרחובות כדי להצביע בבחירות. אחד מהנושאים המרכזיים שהם הצביעו עבורם הוא ביצוע רפורמה במערכת המשפט. אני שומע בימים האחרונים ניסיון לטעון שהציבור לא ידע על מה הוא מצביע. אז הנה ציטוט, אחד מיני רבים שלי ושל חבריי, מתוך מערכת הבחירות, זה ציטוט שלי. אנחנו נעשה את התיקונים הדרושים במערכת המשפט מתוך שיקול דעת ואחריות. אנחנו הולכים לתקן את המערכת, להציל אותה ולא להרוס אותה. חבריי ואני, שרבים מהם נמצאים כאן מסביב לשולחן, אמרנו זאת אין ספור פעמים. ומיליוני אזרחים שהצביעו עבור מחנה הימין ידעו על הכוונה לעשות רפורמה מקיפה במערכת המשפט, ויותר מזה, הם דרשו זאת מאיתנו. Netanyahu went on to insinuate that compromises will be deliberated and that the intended reform is subject to change within the appropriate fora, all the while pledging to engage the sensitive issue in a responsible manner. אני משוכנע שאחרי השיח חשוב והמעמיק בוועדת החוקה, אנחנו נשלים את חקיקת הרפורמה באופן שיתקן את הנדרש לתיקון, יגן בצורה מלאה על זכויות הפרט, ויחזיר את האמון של הציבור במערכת המשפט שכל כך זקוקה לרפורמה הזאת. In other news, the 22nd IDF Chief of General Staff Lieutenant General Aviv Kochavi concluded his 4 years of command, and in a festive ceremony in Jerusalem, Lieutenant General Herzi Halevi assumed command as the IDF's 23rd Chief of General Staff. Speaking at the ceremony, Israeli Defense Minister Major General in Reserve Yoav Gallant highlighted the significance of the role of the IDF Chief of General Staff in Israel, dubbing it a central piece to the security and sovereignty of the Jewish state. ידידיה של מדינת ישראל ואויביה תופסים אותה ובצדק כמעצמה אזורית בעלת יכולות מודיעיניות, צבאיות, טכנולוגיות וכלכליות. צה"ל הוא צבא עוצמתי, מרתיע, יוזם והתקפי. הוא איננו מהסס ליטול סיכונים ולהפעיל כוח באופן תדיר ועצים כדי להשפיע על המציאות וכדי לעצב אותה. לצד אלו מתקיימים בעת האחרונה עומס אתגרים והחרפה באיומים, ובמרכזם מאמציה של איראן הפועלת לבניית מערך טילנות רחב היקף, ואשר תוכנית הגרעין הצבאית שלה נמצאת במצב המתקדם והמסוכן אי פעם. גם אויבים קרובים יותר אינם שוקטים על השמרים. פוטנציאל ההידרדרות בלבנון ובעזה קיים כל העת, וגם האפשרות להסלמה ביהודה ובשומרון חייבת להילקח בחשבון. כל אלו מחדדים עובדה ברורה. תפקיד הרמטכ"ל היה ועודנו עמוד תווך מרכזי במאמץ להגנת המדינה ולהבטחת ריבונותה. Prime Minister Netanyahu, for his part, stressed that in the face of the threats directed against us, mainly from Iran and its terror proxies, we must demonstrate determination of purpose. Netanyahu further highlighted the importance of ensuring Israel's qualitative edge, stressing that those who seek peace must prepare for war, and those who are fit for war will achieve peace.
Moreover, quoting himself from 4 years past, Netanyahu further reiterated his conviction that unity of purpose in willing to protect Israel may avert an all-out war. General Halevi, whose military track record may redefine the word impressive, seized the opportunity to warn Jerusalem's enemies from testing Israel's voiced intentions. ב-75 שנות עצמאותנו הפכנו ממדינה מוקפת אויבים למדינה המחתרת את אויביה בכוחה וביכולותיה המתקדמות. אך סביבנו עוד מתפתחים איומים רבים ושונים. מבעיית איראן, שלישראל אחריות מכרעת בהיערכות לפתרונה, דרך גבול הצפון ורצועת עזה ועד האתגרים ביהודה ושומרון. תשובתנו לאיומים היא ביתרוננו הביטחוני, בהרתעה, ביכולות המתקדמות ובכשירות הגבוהה. ידעו אויבינו, את מה שאנו אומרים, אנו יודעים גם לעשות, ואנו נכונים לעשות עוד הרבה מעבר למה שאנו אומרים. Outgoing IDF Chief of General Staff Lieutenant General Aviv Kochavi, for his part, seized the opportunity to voice gratitude for his past 4 years, as Israel has emerged stronger and more capable in every given parameter. Thank you for watching TV7 Israel News. We would like to encourage you, pray for our persecuted brothers and sisters worldwide, as well as for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you a Shavua Mevorach, and God willing, we'll see you again tomorrow at the same time.